Tyson Fury versus Arslanbek Makhmudov, the return of the Gypsy King and the nightmare named Makhmudov. On Saturday night, April 11th, 2026, at Tottenham Hotspur Stadium in London, boxing fans around the world will witness one of the most controversial and highly anticipated comebacks in heavyweight boxing. Tyson Fury faces the destructive force Arslanbek Makhmudov in a 12-round showdown. After 15 months away from the ring following his second defeat to Alexander Usyk, Fury, the two-time world champion, returns not for a casual appearance, but to send a message to the entire division. The Gypsy King is far from finished. The return of a wounded king. At 37 years old, Tyson Fury is no longer the brash young man who shocked Vladimir Klitschko in 2015, nor is he the untouchable force who survived brutal wars with Deontay Wilder. But the current version of Fury is something else entirely. More experienced, more resilient, and more dangerous in a calculated, cold-blooded way. After 2 losses to Usyk, many believed Fury's reign was over. Instead of fading away, he chose to return, and not against an easy opponent. He chose Makhmudov, a man known for destruction. Fury made his intentions crystal clear. Open quote, "I want a brutal knockout," close quote. That's not just talk, it's a warning. Hash a brutal training camp in Thailand. This time, Fury stepped away from Europe and prepared in Thailand under harsh conditions. Under the scorching heat of Bangkok, he ran miles daily, building endurance for a grueling 12-round battle. Gone is the image of an out-of-shape Fury. Now he appears as 117 kilograms of sharpened power, a massive 216-centimeter reach, a fighter with something to prove. Former champion Joseph Parker revealed, open quote, "Fury is destroying sparring partners in the gym," close quote. If that's true, Makhmudov is walking into a storm. Makhmudov, the embodiment of raw destruction. Arslanbek is no stepping stone. He represents brutality itself. 36 years old, 118 kilograms, a relentless pressure fighter. Makhmudov doesn't fight to win decisions, he fights to end careers. Every punch is like a sledgehammer. No elegance, no finesse, just pure violence. But that same aggression can become his downfall. Power comparison, a clash of opposites. Attribute, Tyson Fury, Arslanbek Makhmudov, height 2.06 meters, 1.97 meters. Weight, 117 kilos, 118 kilograms. Reach, 2.16 meters, 1.97 meters. Style, technical, mobile, pressure, knockout, defense, elite. A nearly 20 centimeters reach advantage gives Fury a massive edge, a life or death distance in boxing terms. Tactics, brain versus instinct. Tyson Fury, defensive genius. Fury may not be the hardest puncher, but he is one of the hardest to hit. His use of the rope-a-dope technique, leaning on the ropes, slipping and evading punches, has become legendary. He can make opponents miss repeatedly, drain their energy, then strike with precision. He did exactly that against Deontay Wilder in one of the most brutal knockouts in WBC history. Makhmudov the Storm. Makhmudov keeps it simple. Move forward, cut off the ring, throw heavy shots. If Fury makes a single mistake, the fight could end instantly. But the real question is, can Makhmudov land cleanly on Fury? Makhmudov's critical weakness. Despite his power, Makhmudov has major flaws. Poor defense, limited mobility, vulnerable to counterpunching. These are exactly the openings Fury thrives on. If Makhmudov charges in recklessly, he could suffer the same fate as Wilder, throwing too much, missing too often, getting punished. Fight tempo, likely scenario. Rounds 1-3, feeling out, Fury controls distance with jabs, Makhmudov presses forward, rounds 4-7, pressure builds, Makhmudov increases output, Fury begins countering more sharply, rounds 8-10, turning point. Makhmudov slows down, Fury accelerates, this is where the Gypsy King becomes most dangerous. Rounds 10-12, the finish. If it goes this far, Fury may land a decisive blow, likely a powerful right hook. The mental game. Fury is a master of psychological warfare, trash talk, mind games, disrupting opponents, where the Makhmudov is quieter, but that doesn't guarantee emotional control under pressure. If Fury drags him into a mental battle, the outcome may already be decided. Event timing, broadcast on Netflix, main card 1919, Conor Benn expected around 21:30, Fury ring walk 22:30, London will be electric. This isn't just a fight, it's a global spectacle. I have prediction, the inevitable moment. Based on all factors. Skill,
Fury superior, reach, Fury dominant experience, Fury ahead. 236.2 pounds, Milan Rovcani. Et son adversaire dans le coin rouge s'affiche 18 victoires, une seule défaite, 17 obtenues par KO. Il nous vient de Montréal et pèse 263,8 livres. His opponent fighting out of the red corner, professional record 18 wins, only one defeat, 17 wins coming by way of knockout. From Montreal, Quebec, he weighed in at 263.8 pounds. Mesdames, Messieurs, le Lion Arslanbek Makhmoudov! But sir, here and up, I'm gonna consider it good. Here and up, I'm gonna consider it good. Protect yourself at all time and listen to my command all time. Touch gloves, touch gloves, touch gloves. Good luck, both of you. Et voilà le travail d'intimidation qui est fait. Maintenant, voyons les mensurations des deux boxeurs. On voit 6 pieds 5 contre 6 pieds 4, mais Makhmoudov semble nettement plus grand que son adversaire. Rovcani contre Jared Anderson. Il a dit, j'étais pas du tout en forme, je suis en bien meilleure forme face à Makhmoudov. Ouais, The Real Big Baby qui avait passé le knockout à son adversaire. Puis Rovcani qui a également perdu contre le même adversaire que Makhmoudov, Agit Kabayel. Voyons voir. Mais Rovcani n'a pas souvent gagné contre des adversaires avec une fiche gagnante. Non, ceci étant dit, Rovcani, un bon jeu de pied, est capable aussi d'accrocher et ralentir les attaques de Makhmoudov. Oh, bon crochet du gauche de Makhmoudov. On connaît la puissance terrifiante d'Arslanbek. Voyons voir si Rovcani sera en mesure d'éviter les attaques et lui aussi de faire mal à Makhmoudov. Pas oublier Makhmoudov. Continuer cette semaine de parler que c'est destroy et il veut gagner par knockout. Mais le facteur intimidation, je pense, n'est plus le même après cette défaite face à Kabayel. Ouais, définitivement. Les boxeurs qui l'affrontaient avant avaient énormément de nervosité dans le ring, ce qui pouvait contribuer à ne pas boxer avec confiance. On va voir si Rovcani est capable de profiter de certaines des lacunes défensives de Makhmoudov. Et on voit ici, là, je pense que ça va vraiment faire partie de la stratégie Rovcani d'accrocher Makhmoudov à l'intérieur. Pour voir s'il est capable d'éviter les coups. Et voilà, encore une fois, il a vu le coup venir. Il accroche après. L'uppercut qui a été placé par Rovcani. Et là, un coup alors que les deux boxeurs étaient au corps à corps, un peu bas, averti par l'arbitre Steve Saint-Germain. Aucun doute que Rovcani va viser le corps de Makhmoudov, mais oh! Et crochet du gauche, oh! Quelle droite! Et Rovcani qui a traversé les câbles. Oh! Et il semblait complètement perdu. Il a visé le corps de Makhmoudov, mais était complètement ouvert pour la contre-attaque. On poursuit. Rovcani il va d'une grosse droite. Makhmoudov a été ébranlé là-dessus. Oh! Et là, Makhmoudov a les jambes. Oh! A les jambes molles. Uppercut de Makhmoudov. C'est là ici là, que Makhmoudov doit être patient. Car là, il a vraiment été trop agressif et ouvert pour cette main droite de Rovcani. Un premier round explosif, Nicolas. Spectaculaire. Quand un boxeur de plus de 200 livres traverse les câbles, c'est quelque chose. Autre grosse main droite. Rovcani encaisse. Et fin du premier round. Et les deux boxeurs vont retourner dans leur coin. Good time. If this is round 2, it's going to be round 3. If it's not 3, it's going to be round 4. Take your time to work good. Good defense. When you stop
right ici. That's why I told you. On a vu avec la reprise, c'est vraiment le crochet de Makhmoudov qui a surpris, a fait mal à Rovkanin. Il fait juste attendre ta main droite, il la voit venir. Belle main droite de Rovkanin, juste derrière l'oreille. Il a réussi à venir se coller à Makhmoudov pour éviter d'être à distance. Makhmoudov avance. Jab, direct. Et sa mentalité de vouloir arrêter l'adversaire à tout prix, mais peut-il le faire de façon un peu plus... Un coup de poing. Oh, on s'échange de bonne droite. Avec ses longs bras, avec ses coups de puissance. Et si t'es Rovkanin, tu continues à te déplacer vers la droite et... Attaque solidement par des coups de puissance au corps. Oh! Quelle bonne droite! Quelle bonne droite! Et une fois de plus, Rovkanin est au plancher entre les câbles. Et cette fois-ci, ça va être semble difficile. pas avoir envie de se relever du tout. Non, il se relèvera pas. C'est terminé. Arslan Makhmoudov réussit. On voulait faire mal à son rival. C'est arrivé, comme on vient de le voir assez clairement, mais c'était aussi pour lui la première. This brings us to the end of the video. Tradingo would like to sincerely thank you for your support and companionship over the past time. Your enthusiastic support is an endless source of motivation that drives us to continue creating dramatic and highly entertaining content for you. Thank you very much. Wishing you a new day full of energy. Faudrait voir qui Makhmoudov pourrait effectivement affronter. Parce que c'est un